Good afternoon. It's an honor to be moderating this timely and high-level panel discussion at the Vision Gulf Summit, titled Strengthening Connectivity Through Smart Logistics and Infrastructure. Today's panel will focus on strengthening connectivity between France and the Gulf through strategic trade corridors with the supporting transport, logistics, and supply chain infrastructure. The economic relationship between France and the GCC countries is evolving rapidly, from energy and defense to mobility, trade, and digital infrastructure. In recent years, we've witnessed record trade volumes, growing investment flows, and a shared vision for a diversified, connected, and sustainable future. France, with its world-class engineering, port systems, and policy expertise, is a natural partner in the GCC's industry and infrastructure initiatives. The goal of today's session is to explore how both regions can co-develop smarter, greener, and more resilient supply chains that fuel long-term growth. Our panel will address key developments across trade corridors like IMEC and the GCC Railway, the role of ports as gateways for global commerce, smart technologies powering logistics, and the private-public partnerships shaping the future of mobility and supply chains. Let me introduce our distinguished panelists, each of whom plays a leading role in shaping this landscape. Gérard Mestrallet, Special Envoy for the French President for the IMEC, brings decades of experience at the intersection of infrastructure diplomacy and economic development. He is spearheading France's engagement in one of the most ambitious trade corridor projects of our time. He has also been working in Saudi Arabia for 6 years as the chairman of the French agency for AlUla. Hervé Martel, CEO of the Port of Marseille, leads one of Europe's most strategic maritime gateways to the Mediterranean and the Middle East, overseeing major port modernization and green infrastructure initiatives. Cédric Versiglio, Director of International European Affairs and Forecasting at Europa Port, provides vital insight into France's Atlantic port network and its role in enhancing France-Gulf connectivity through innovation, policy coordination, and digitalization. Ahmed Mehdipour, co-founder and chief innovation officer of Anka from Oman, represents the tech-driven future of logistics. He brings AI, data analytics, and last-mile optimization to logistics systems across the Gulf. Turki Al-Subahi, CEO of public transport at Saptco, is at the forefront of transforming mobility in the Kingdom of Saudi Arabia. His leadership is crucial to aligning public transport and logistics infrastructure with the broader goals of Vision 2030, including regional rail integration. And last but not least, my longtime friend, Abdullah Al-Ashram, who recently stepped down after being the longest-serving group CEO of the Emirates Post Group, and is now a senior advisor to the Emirates Post Group and has shaped the region's most ambitious logistics transformations, from traditional mail to cutting-edge e-commerce and regional connectivity solutions, and having recently rebranded to 7X. Each of these leaders brings a unique vantage point from policymaking and engineering to innovation and operational execution. Over the next 45 minutes, we'll explore how France and the GCC are building on each other's strengths in a joint vision shaping the future. Now, part of this panel will be conducted in French, which is a new experience for me, but it's going to go well. And let me transition here. I would like to start on the topic of the France-GCC trade corridors. And I would like to start with you, Gérard. How do you see the most critical steps to implementing IMEC in the next coming years? It's quite a new initiative in the last 5 years. And if you could give a little bit of an overview what IMEC is. I don't think everyone here understands just how extensive this project is. It is truly one of the greatest and most ambitious projects in trade, I guess, in world history. And it is more important now than ever from a global perspective with changing trade routes. Please. Thank you, merci beaucoup. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que IMEC? IMEC, ça veut dire India, Middle East, Europe Corridor, Economic Corridor.
C'est un accord qui a été signé entre 8 chefs d'État en septembre 2023 à New Delhi en marge du G20. Les chefs d'État, c'était Modi, le Premier ministre indien, MBS d'Arabie Saoudite, MBZ des Émirats, 4 Européens, le président Macron, le chancelier Scholz, la première ministre Meloni d'Italie et Ursula von der Leyen au titre de l'Union, plus Joe Biden. Donc les Américains sont partie prenante de ce projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est un corridor, c'est-à-dire un moyen de transport développé pour développer le commerce entre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe, donc 3 continents, pour les transports de marchandises, notamment sous forme de containers, mais aussi d'énergie, électricité, hydrogène, mais aussi de données numériques avec de la fibre optique. Donc c'est un projet qui s'étend sur 6400 km de long. Si on va directement de Mumbai à Marseille, parce que qui comporte trois segments, un segment maritime entre l'Inde et la péninsule arabique, le sud-est de la péninsule arabique, ensuite un tronçon terrestre traversant en diagonale la péninsule arabique, alors depuis les Émirats, où on pourrait imaginer Oman, traversant l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël. Israël et la Jordanie ne sont pas signataires, ils ne sont pas membres du G20, mais ces 2 pays sont cités dans l'accord, ce qui tente à flécher effectivement vers Haïfa et faire d'Haïfa le port de sortie sur la Méditerranée. Et ensuite, un 3e tronçon maritime entre Haïfa et l'Europe. Pour nous, nous considérons que Marseille a tous les atouts pour être le port de sortie privilégié, principal et naturel de ce corridor. D'ailleurs, vous voyez ici la carte. Alors, on peut aussi imaginer, évidemment, Trieste en Italie ou le Pirée en Grèce. Bon, ça, c'est le projet. Quels sont les objectifs? Alors, bien entendu, il y a un objectif économique au point de départ. La croissance des échanges entre l'Inde, qui a une économie qui croît très vite actuellement, entre l'Inde et l'Europe, et ainsi que le Moyen-Orient. Cette croissance, aujourd'hui, est de l'ordre de 6, peut-être même 7% par an, ce qui veut dire qu'elle doublera en 10 ans. Et donc, les infrastructures actuelles, de toute façon, ne seront pas suffisantes pour absorber ce supplément de trafic. Et donc, il fallait de toute façon envisager des renforcements. Alors, sur le corridor, au début, une évaluation américaine avait chiffré à 500 milliards de dollars les investissements. Ça n'est pas encore vérifié, ce chiffre me paraît néanmoins un petit peu fort. Donc, premier objectif, c'est accompagner cette croissance très forte du commerce. Deuxième objectif, d'où la présence d'Haïfa, c'était au fond contribuer à la normalisation des rapports entre Israël et les pays arabes en créant un lien physique, une ligne de chemin de fer, des canalisations d'hydrogène ou autres, des câbles électriques ou des câbles de fibre optique. Ça, c'était un objectif. Je rappelle que les accords d'Abraham ont été signés par Trump dans son premier mandat. C'est pourquoi l'Amérique est toujours intéressée, même maintenant, à poursuivre ce projet. Troisième objectif, je dirais, géostratégique, c'est rapprocher l'Inde et le Moyen-Orient de l'Europe. Contribuer à ce que s'établissent des échanges, un renforcement des rapports économiques, mais pas seulement, rapports politiques aussi. L'Inde fait partie des BRICS, mais en même temps, elle souhaite être multi-alignée. Donc, il y avait une dimension géostratégique très importante. Alors, tout ça, c'était très bien. Ça a été signé en septembre, et 3 semaines après, il y a eu le 7 octobre, puis la guerre à Gaza, évidemment, qui a naturellement modifié les priorités d'un certain nombre de pays. Néanmoins, le projet avance. Vous m'avez posé la question. Le projet avance. Alors, moi, j'étais le premier envoyé spécial, nommé par Macron,
dès novembre 2023, et je suis resté tout seul pendant plus d'1 an. Maintenant, il y a un deuxième envoyé spécial italien, mais néanmoins, il y avait des personnes qui étaient des interlocuteurs dans les autres pays, mais qui étaient au niveau de rang ministériel. C'est par exemple le ministre de l'énergie, le prince Abdelaziz bin Salman, qui suit le projet pour l'Arabie Saoudite et pour le compte du prince héritier. Mais donc j'ai fait du bilatéral et pas de multilatéral. Mais ça a avancé néanmoins parce que nous avons lancé la première réunion, alors virtuelle, en visio, en invitant les autres pays à venir. Ceci, c'était il y a 2 semaines, donc c'est relativement récent. Et le projet d'IMEC a été également inscrit lors du sommet sur la Méditerranée connectée que le président Macron avait organisé en marge du sommet des Nations Unies sur les océans il y a une dizaine de jours à Nice. Donc les choses progressent en dépit de la situation. Et j'ajouterais que au fond, cette situation un peu critique, notamment en Israël et en Jordanie, nous a amené à réfléchir, à nous dire finalement, comme dans tout projet d'investissement, il ne faut pas le concevoir comme une ligne droite, passive, avec des lignes de chemin de fer, des tubes et des câbles. Il faut que ce projet irrigue, et il faut aussi prévoir le cas de figure où la ligne principale viendrait à être interrompue, même pour une raison technique. On se rappelle le bateau qui s'est mis en travers du canal de Suez. On se rappelle l'explosion du port de Beyrouth. Et donc, raisonnant pour des alternatives, on a tout de suite pensé à l'Égypte. L'Égypte peut être une voie alternative à Haïfa, et on a pensé au port d'Alexandrie. Peut-être qu'un jour, Beyrouth pourra aussi être une alternative. Et du coup, plutôt que de considérer ce corridor comme une ligne droite, et vous voyez d'ailleurs que c'est presque une ligne droite entre Mumbai et Marseille, mais en fait comme un network de solutions. Il y aura 3 ports en Inde, le port de Mumbai, le port de Mundra au nord, le port de Vadhavan, qui est un port complètement nouveau que construit l'Inde. Et le Premier ministre Modi a dit que ce serait le port principal pour l'IMEC. Plusieurs ports aussi sur le sud-est de la péninsule arabique, Jebel Ali à Dubaï, Khalifa à Abu Dhabi, ou encore le port de Dammam en Arabie Saoudite, ou encore à Oman, Sohar ou Fujairah. Donc plusieurs ports de ce côté-là aussi. Plusieurs ports en Europe, même si évidemment de Marseille a la priorité à nos yeux. Et donc il pourrait y avoir aussi plusieurs ports d'accès à la Méditerranée. Haïfa, Alexandrie et peut-être d'autres. Voilà, donc ce projet avance, pardon, j'ai été un petit peu long, mais ce projet avance en dépit de la situation qui est évidemment extraordinairement compliquée, mais il faut voir long terme. C'est un projet pour le siècle. C'est l'un des plus grands projets d'infrastructure du siècle. Certains y voient le concurrent des routes de la soie. En vérité, c'est complémentaire. Et plus il y aura, je dirais, de corridors entre l'Orient et l'Occident, plus les routes du commerce seront sûres et seront facilitées. C'est un très grand projet d'investissement. Il a une portée géostratégique et au-delà des très grandes difficultés actuelles dans la région du Proche et Moyen-Orient, ce projet a une légitimité, une utilité pour le monde, et moi j'y crois beaucoup. It is very interesting times that we live in, not just geopolitically, but also technologically. And as you're saying, this is the new Silk Road. And this is going to change everything between economies, peoples, and cultures. And I'd like to move on to you, Hervé Martel. Marseille will be one of the endpoints, the other Mumbai. And I think regardless of what the future holds, the trade routes will be changing, and capacity is, of course, always a challenge. I'd like to hear from you your perspective of what you're doing with the current developments with IMEC, but also overall in increasing the efficiency and capacity
of Marseille, and how, and the second question, what you were saying here with mitigating risks if political turmoil continues, what can be done to reroute the passages? Thank you. Je vais vous parler également en français et profiter du fait qu'on a des interprètes. Le port de Marseille connaît, Marseille-Fos connaît depuis quelques années une transformation absolument historique et parfaitement cohérente avec ce projet IMEC et tout ce que vient d'exposer Gérard Mestralet à l'instant. C'est un port qui a construit sa puissance au XXe siècle autour de l'importation de pétrole brut et de toute la pétrochimie et la chimie qui en est la conséquence, et autour de l'industrie lourde, notamment sidérurgique, pour ensuite se développer sur la logistique. Et quand on travaille à la vision que nous avons de l'avenir de ce port, qui nécessite aujourd'hui des investissements très, très lourds, c'est bien entendu de conforter son rôle de hub logistique. Ça signifie pour nous des extensions de terminaux, ça signifie pour nous des zones logistiques, des terminaux ferroviaires, des terminaux fluviaux à l'échelle du port. Ça signifie aussi travailler à l'insertion de ce port dans des corridors européens avec une première dimension. Le port de Marseille est sur 2 des corridors des réseaux de transport transeuropéens. Et avec ce tronçon qui lie la 2e et la 3e ville de France, Marseille et Lyon, qui est particulièrement important, on a la nécessité d'avoir une vision intégrée pour organiser la logistique à l'échelle de ce corridor et bien plus profondément en Europe. Et de même, à l'international, on travaille de plus en plus dans des logiques de corridor vert. Qu'est-ce que c'est qu'un corridor vert? C'est quelque part, IMEC en est la meilleure illustration. C'est la construction d'un système coordonné entre plusieurs acteurs, que sont les ports, que sont les États, bien entendu, que sont les compagnies maritimes, pour avoir au plan numérique des systèmes interconnectés, des programmations d'investissement qui soient cohérentes, pour faire en sorte que le système fonctionne, que ce soit à l'international ou que ce soit dans le territoire européen. Donc le port est vraiment un hub, un nœud dans un réseau et qui résonne corridor, qui résonne solution de bout en bout, de M to M, comme vous le disiez, et bien au-delà, il faudrait trouver une destination Munich peut-être intérieure pour avoir un 3e M. Deuxième grande ambition du port de Marseille, c'est de rester dans cette période de décarbonation, de transition énergétique, de rester un hub multi-énergie. Le pétrole, c'est pas fini. On a encore beaucoup de raffineries et d'industries autour du pétrole, mais elle doit se transformer, cette industrie, très profondément pour survivre. Et puis, on a l'ambition de traiter sur le port de Marseille toutes les nouvelles molécules énergétiques dont on parle. Alors ça commence bien entendu par de l'hydrogène que l'on peut produire sur site avec d'énormes projets industriels, d'investissement industriel sur la zone de Fos. On a la chance d'avoir de l'énergie décarbonée nucléaire en France pour fabriquer de l'hydrogène. Utilisation, décarbonation de l'industrie, utilisation carburant de synthèse pour les avions, pour les bateaux, pour les transports lourds. Cet hydrogène, il peut aussi être importé sous forme d'ammoniac, ça se transporte en bateau. Ou sous forme d'hydrogène au travers de grands projets de pipe. Encore une fois, on rejoint le projet IMEC, comme on rejoint d'autres projets structurants qui connecteraient le port de Marseille à Barcelone et à la péninsule ibérique et peut-être jusqu'au Maroc. Et on a tous les atouts pour cela parce qu'on peut reconvertir des terminaux de gaz naturel en terminaux d'ammoniac, ou en terminaux d'exportation de CO2 pour aller le stocker. On peut reconvertir des pipes de gaz naturel en pipes pour transporter de l'hydrogène, des pipes pétroliers pour transporter du CO2. Et c'est toute cette transformation qui est en train de se mettre en œuvre autour du port de Fos qui nous permettra de transformer ce port d'un hub énergie fossile historique en un hub multi-énergie de demain. De très lourds investissements, mais beaucoup d'atouts, beaucoup d'infrastructures existantes qui nous le permettent. Et puis, troisième dimension, très très rapidement, hub numérique. On a sur le port de Marseille-Fos de très nombreux projets de data center. On a construit une station d'atterrage de câbles sous-marins pour permettre à ces câbles intercontinentaux de toucher en sécurité le continent européen.
Et le port de Fos sera bientôt, le site de Marseille-Fos sera bientôt le 5e hub européen, mondial, pardon, le 5e hub mondial en matière de numérique. Vous voyez qu'on parle de numérique, qu'on parle de transport d'hydrogène ou d'énergie en général, ou qu'on parle de logistique et de corridors. Marseille a tous les atouts pour se trouver logiquement à l'un des bouts, le bout européen de ce corridor IMEC. Thank you very much. And staying on the topic of IMEC and the global trade hubs, I'd like to move on to you, Cedric. How you represent Haropa, which is the largest trade port facing the Atlantic. How does this fit into the overall strategic picture of the IMEC, and what role do you play both in enhancing trade, but also in terms of mitigating risks for trade routes? Merci Oscar. Je vais peut-être commencer par la fin de la question. Quelle solution on peut apporter pour garantir une supply chain efficace et une connexion entre ports? Si on regarde l'histoire récente, on voit qu'avec ce qui se passe au niveau du canal de Suez, le monde maritime s'est adapté très rapidement en ajoutant de la capacité pour permettre de garantir des transit times en utilisant la route de Cap de Bonne-Espérance. Si on revient encore un peu plus en arrière avec le Covid, on a vu très rapidement que tous les ports au niveau mondial ont su rapidement s'organiser pour permettre aux gens de manger, d'avoir des médicaments, des masques. Et encore plus récemment, la guerre en Ukraine a montré aussi que quand il le fallait pour assurer la souveraineté alimentaire, on arrivait à trouver des accords pour garantir des routes maritimes, même dans un pays en guerre, qui était le cas de l'Ukraine encore aujourd'hui, pour permettre l'export de céréales. Et ça fonctionne très simplement pour une seule bonne raison, c'est l'ADN de coopération qui se trouve entre les ports au niveau mondial. Entre deux ports, on a évidemment des liens physiques, ce sont des bateaux, ce sont des trains, ce sont des camions, et AMEC l'illustre parfaitement parce qu'il combine tous ces modes de transport, et sans oublier les pipelines bien sûr pour les molécules vertes, mais on oublie aussi souvent, je dirais, les flux immatériels. Alors Hervé, on en parlait un petit peu quand il a évoqué les data centers qui maillent tout le territoire européen et dont Marseille est un hub global. Mais la coopération numérique entre les ports peut être un avantage énorme pour gagner en efficacité au niveau des chaînes logistiques. Pourquoi? Parce que si on échange des données au niveau de l'arrivée et du départ des navires, du type de marchandises, on peut mieux prévoir l'heure d'arrivée dans le port de destination et ainsi gagner du temps sur la chaîne logistique. Donc ça, c'est absolument essentiel, et donc ça montre qu'aujourd'hui, le monde du portuaire, le monde du maritime et du transport en général, sait parfaitement s'adapter aux conditions de crise. Donc à AMEC, on a vu que le focus, et là je reviens un peu plus à la première question, c'est évidemment le Golfe, l'Inde et la Méditerranée. C'est normal par rapport aux distances et aux transit times qu'ils peuvent offrir. En ce qui concerne Aropaport, nous avons des connexions avec ces pays-là, c'est simple. Ça fait à peu près 50 000 conteneurs par an, donc c'est pas énorme à l'échelle des 3 millions 100 qu'on traite chaque année. Mais néanmoins, ce sont des routes qui existent, de la capacité qui existe. Et là, je dirais, il n'y a pas de concurrence de toute façon entre ports français. L'idée, c'est de travailler ensemble pour garantir une supply chain plus fluide, que ce soit en termes de marchandises ou de molécules vertes. Parce que comme Hervé l'a très justement rappelé, les ports et l'énergie, c'est une longue histoire d'amour. Hein. Donc on a commencé avec le charbon, puis il y a eu le pétrole, et demain on va avoir besoin de molécules vertes. Pour le transport, mais pas seulement, pour l'industrie également. Et l'avantage des pays du Golfe et de l'Inde dans la création de ces nouvelles molécules va être un atout énorme dont les ports européens vont avoir besoin pour décarboner à la fois l'industrie, mais aussi le transport maritime, eu égard à la réglementation européenne et mondiale demain, avec les mesures prises par l'Organisation mondiale du maritime, l'AMO, qui devrait être adoptée au mois d'octobre prochain. Thank you very much, Cedric. I'd like to move on now to Turkey, staying on the same topic here and expanding on the multimodal transportation. Turkey, you look after the public transport sector of Saudi Arabia, which is absolutely massive. You mentioned before we went on stage that Saudi Arabia has a third of the landmass of Europe. And the railway is expanding, the road networks are expanding. All of this will be part of building the trade corridor.
I would like to hear from you how this integrates and what opportunities you see strategically, but also with technology and the transition to green fuels. You mentioned you have some incredible innovations when it comes to air conditioning, hydrogen pilot projects. Please. Yeah, thank you, Oscar. Actually, even the IMAC is announced in 2023, so we talk about around 2 years or less. Even though the Saudi vision that announced 9 years ago, but if you look at the Saudi vision on the term of transportation and logistics, it's aligned almost 100% with the IMAC vision and plans. It's already ongoing, our giga projects that transforming Saudi Arabia to be one of the largest hubs as a hub of logistic, starting from the east side, which is the close bar to the connection, Ras Al Khair, then the industrial cities that under construction and development there, to develop new energy solutions, including the batteries. Then at the central region of Saudi Arabia, with the giga projects of Dir'iyah and Giddiya, all these already considering the logistic routes up to the northwest, which is Neom there, AlUla, and of course Oxagon, for example, in Neom is the largest floating industrial city in the world to produce the green energy, and this all aligned with the IMAC as a plans. The current network of infrastructure in Saudi Arabia talk about more than 70,000 kilometers of routes, and that's exactly explain the area of Saudi Arabia, which is around 1/3 of Europe continent. There's already established, and it's established within the 5 or 6 ports that will be on the Arabian Peninsula. Linking all the land part of the route or the path to the ports. Beside that, the development of the rail networks that's ongoing. Already several projects of rail networks are in operation now. The land bridge, which is connecting east-west Saudi Arabia, is now at very mature stages to start the development, even though the west part of it is already exist. The far north is already connected. I know that in Emirate, the rail, Emirate rail is already connected and very well advanced. Bit and pieces here or there, just to have the GCC rail network, which will be essential part and essential for the project. Mr. Gerard just mentioned about the alternatives of the connecting ports, either on the receiving from 5 ports in the Gulf, or at the other side from Alexandria or other ports in Europe. But at the end, the land part of it, it's essential. It will be so difficult to find alternative for these land parts, because you will need to redo all these infrastructures. It's not something similar to the ports. So I believe it's the link and the similarity of the plan
together with Saudi Vision 2030 is going to be really, really essential having this. Thank you. Ahmed. It's on, I believe. Perfect. You represent a company that works on the cutting edge of technology. In this day and age of information, there's a lot of challenges when it comes to logistics. What are the biggest of those challenges that technology can help make more efficient supply chains? Thank you, Oscar. I would like to link it to IMEC. I would say, always say is that a new project, new problem. A bigger project, a bigger problems, actually. In UNCA, we really love to have a problem. Challenges, I would say. Yeah, indeed. And then technically, when you have a challenges, or to be honest, in some cases, really problem, you need a solution, and that is the place that the innovation really is starting. And if you are talking about the region challenges and the problems and the issues, you really need to have looking into the native solution and the innovation. Well, in Oman, in Anka, actually, we are very much looking into the problems and talking to the problem owners, which is very important. If you want to construct from the design moment until the moment you're implementing and after maintaining, always you need to have a tool, and that is the place that, again, innovation is coming. That's very important that such events actually contributing with a link between the French colleagues, French partners to the region partners to make sure that we can learn from each other. As a problem owners, we learn about the problem. As a solution provider, we learn about the solution. And we need always adopt the solutions to make sure we're addressing the problems that exist. In that sense, I would say that the AI digital twins are one of the focus areas that, at least in Oman, we have started with that. Because from the design moment, you wanted to make sure you take the minimum risks and just keep the resources, actually. And as an example, simulation and digital twins are great tools that are actually coming to markets and just getting them more affordable for at least SMEs to starting to that. And that is helping to simulate before implementing. Imagine you wanted to just making a 200 kilometers project in Saudi Arabia, for example. You want to know about a lot of things before just falling into that suddenly, and that type of the technology really can help. Or if you're looking for just predictive maintenance of the infrastructure after implementation, you really all the time needs to just make sure that you're feeding the data. And that is a great place of the collaboration, I believe, between the French colleagues and also the partners actually from the region. Because, yeah, I don't know, actually, we are ahead or the French partners are ahead. That's not matter. That's matter of learning from each other. But I would say that in this case, if the knowledge transfer from either side about the problems or solution, that is a great collaboration. And most of the time we see that the sandbox projects are really well accepted to start, I would say. That in these cases, if yeah, colleagues or partners just, let's say, have such a problem, have such a solution, yeah, we are really thinking that and recommending that that actually can be used. And about the last mile delivery, because I surprised when I was reading before today the discussion panel, I noticed that in average for all the shippings, yeah, it could be different goods and merchandises, that between 12 hours to 24 hours delay happening as a bottleneck for shipping from the region to Europe. Yeah, this is average, of course, but the question is how to bring it down under the hours, actually. This is something that to do. And the last point, because I see that time is passing, I will make sure, and is that harsh environmental condition. Because I'm sure that we can learn from different projects in different parts of the world, because if you are talking about the 50 degrees Celsius, let's say that operation is different than what we're doing, for example, a lot of the Western European countries, because the weather is more predictable. But they're actually, I would say that you really need to have a technology that works in the 50 degrees. It works in the sand environment, and that is a great opportunity, actually. Technically, in Anka, the mindset that we have it and DNA that we have it in the team is that how to go from the challenges and problems into the strategic advancement development. That is something that actually can really contribute for the native problems and native challenges, and at the same time also creating new opportunities, actually. In this sense, Anka is a kind of ecosystem company that almost every 2 years we're coming to a new daughter companies, which is we understand, okay, there is a specific need and a specific demand and training. Yeah, I think that that is really the big challenge that exists. And fragmented data
is also something that I think that disconnected the countries to countries. If you're talking about the infrastructures, actually you see that at some point data is fragmented. But if you're talking about the IMEC project, you're talking about the horizontal line, this long line actually. You need really to get this data through this country connected. That's very important. Yeah, coming back to the main question that you started, indeed, these type of challenges are great opportunities at the same time. Thank you. Abdullah, you've been with the Emirates Post Group for a couple of decades, and I want to move the discussion to national logistics and the last mile delivery and overcoming bottlenecks. I believe that there are a few men in the world with more experience than you when it comes to delivering goods that are imported. When you look at Dubai, the concentrated population and moving fast goods, and I think Dubai is certainly world leading in fast deliveries. What has been the key to your success and the transformation of the organization, and how can this be applied in a bigger context when it comes to international supply chains? Thank you, Oscar. First of all, I would like to thank the Ministry of Economy and Digital here to allow us with this great panel, and I'm very glad to be with this prestigious panel here. I think after lunch, the tone has gone a bit slow. People had lunch already, and I want to bring some energy to the room, if you allow me. So I would like to start with a couple of facts, maybe. As we speak, the IMEC is a very important corridor for France and the Middle East, but I think if we look at the global logistic hubs, it plays a central role. I want to bring to everybody's attention that the region in the GCC, it's been always the center between the East and West. At the Silk Road or any other discussions in the past, it's always played that huge role. I want to ask some of the panelists here if they know how many ports are there, for example, in the GCC. Can someone guess? Will somebody put his hands up and guess maybe? Around 25 ports in the GCC. We're talking about 6 countries there, and so we have almost 3-4 ports in each of these countries. We have more than 3,000 kilometers of railways, and that we're trying to connect the whole GCC with it. We have more than 50 international domestic airports. We're talking about more than 15,000 kilometers of highways to connect the whole GCC countries. So we definitely are looking at logistics seriously. If we recall some of the old ports that were built in the 50s and 60s and 70s on a global level. So it's very important to make sure that the region there looks at logistics as in a core competency and strength. If we add the airlines and we add everything else to it, it's a major role. I would like to shift from putting the context on facts to other point. For any movement of goods, we start with first mile, middle mile, and last mile. And with the supply chain, it's very important to make sure that we have all of them that goes and flow seamlessly. A lot of the important parts, maybe the bigger part of logistics when it comes to supply chain, can be managed by putting world-class ports and infrastructures in place. I think the consumer, what they really feel is basically the last mile, and the last mile is really important to build as an infrastructure. I think as the logistics general development happens on the first and middle mile, last mile has been developing very quickly, especially with e-commerce. People go online and they buy something today, they're expecting it to be there today, not tomorrow. So the demand is very high. If we don't really co-op with the demand that the consumer has in terms of security, in terms of digitization, in terms of visibility on the goods where it is, we would really struggling to catch up with consumer demands. Last but not least, I think the ecosystem when it comes to logistics, it's much bigger than just the IMEC that we're talking about, or even ports or airports. We're talking about customs, we're talking about security, we're talking about adopting latest cutting-edge technologies, we're talking about green within the logistics field in terms of fuel. So there's a lot of topics there that we're
really need to make sure that we handle. I will try to close with what Emirates Post Group have done. We just rebranded our whole group to become a global player when it comes to logistics. So we're named 7X. And why 7X? It's from the 7 Emirates to the 7 continents across the 7 seas. And X is a possibility of infinitum of consumer products and services. And what we're trying to do as an Emirates Post group is we're trying to find, the niche, the sweet spots, how to support last mile and logistics within the region to start with in the GCC. And I won't take a lot of your time in terms of the panel. I'm happy to discuss with anybody else any more details. I'll keep it to my colleagues if they have their remarks, or maybe Oscar, Shall we back to make you. some closing remarks? If I could ask each of you to make a final statement on how you see the future and what you hope for when it comes to trade between France and the GCC. En 30 secondes, l'IMEC, c'est non seulement un corridor d'infrastructures pour rapprocher les peuples entre 3 continents, l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. Je rappelle que ces 3 continents sont géographiquement à l'abri d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Bon, c'est le milieu. Premier point. Deuxième point, ce sera le dernier. Je pense que, compte tenu de la situation extrêmement grave au Moyen-Orient, bon, un jour, il faudrait que ça s'arrête. Et l'IMEC peut être le projet du jour d'après. C'est-à-dire le projet où l'Interland de Haïfa, par exemple, c'est Israël, c'est le Sud-Liban, c'est la Jordanie, un bout de la Syrie et la Palestine. Et que tous ces peuples devront un jour se retrouver autour d'une table pour construire quelque chose de positif, créant de la prospérité, de l'emploi. Et je crois qu'il faudra penser à l'IMEC, il faut s'y préparer dès à présent. Merci. Thank you very much. Some last words? Vous savez, le transport, c'est un mélange entre des acteurs privés qui finalement passent bien par où ils veulent, par où c'est le plus compétitif, et une politique publique ou des politiques publiques qui mettent en place les systèmes pour qu'il y ait des solutions compétitives. Et c'est cette rencontre entre le besoin d'acteurs privés et un système d'infrastructure qui fonctionne qui crée ces corridors et ces systèmes. On n'est pas dans une économie administrée. Et on le voit bien avec les différentes crises qu'on a connues, avoir un panel de solutions, avoir un éventail de solutions qui sont plus complémentaires que concurrentes. C'est évidemment un atout pour la sécurité de l'approvisionnement, la sécurité du commerce international. Et qu'on soit en période de crise ou qu'on soit d'ailleurs en période de croissance de l'activité avec des capacités supplémentaires, moi je crois que ce corridor IMEC, c'est vraiment quelque chose de structurant, sans parler de géopolitique, hein, simplement en termes de solutions logistiques, quelque part intermédiaire entre le transport aérien et le transport maritime longue distance en termes de transit time et en termes de coûts, et qui offre une corde supplémentaire à l'arc des solutions, et je crois que c'est quelque chose de très positif pour tout le monde. Et donc on est résolument engagé au port de Marseille-Fos pour participer à cette aventure. Thank you. Donc, très rapidement, plus on aura de solutions pour connecter les pays du Golfe, l'Inde à l'Europe, mieux ce sera. On a le maritime qui existe, qui est fiable, comme je l'ai dit, avec des capacités supplémentaires, donc également du côté d'Aropa, qui peut toucher directement aussi l'Île-de-France avec le corridor vert de l'axe Seine. Et pour terminer sur une note vraiment positive, comme le disait M. Mestralet, l'IMEC peut être l'élément fondateur pour construire les relations de demain. Si on prend l'exemple de la France et de l'Allemagne, on n'a pas arrêté de se faire la guerre entre 1870 et 1945, et on voit un peu plus tard ce que ça a donné avec l'émergence de l'Union européenne. Donc c'est par des projets concrets et des liens entre les pays qu'on peut arriver à mettre plus de stabilité et à avoir un futur plus heureux. Thank you. Just a quick one, maybe I see the time is already running by negative. Gerald maybe mentioned alternative solutions for any for the path and for the route to be considered. Mainly this area we cannot ignore that it's always hot. There is geopolitical issues, problems,
and how we can see this or find alternatives. But maybe if we focus more on having the project as opportunity to put the people in mutual arrangements and mutual benefits more than the difficulties and conflicts. Maybe this will be part of how to cool down any politic or any geopolitic issues or difficulties. Very inspiring words. I think trade is the key to peace. Sure, I will try to keep it simple and short. Actually, I think that another consideration should be the scale when we're talking about the solution. All the colleagues talk about solution. Geographic scales or vertical and scales are the most important because challenges, problems are in different sizes in the geographic locations, and also we should not consider that we have vertical access. As we always say that we can go into the third dimension, and that is the place that innovation and technology can always helping. Air mobility, as an example, last mile delivery can be done by the drones or by the several things. And geographically also we can go down a scale to the cell level. There are some nanotechnology that even can help it. Sorry. Thank you. Thank you. I think my closing remarks will be, I don't think there's a better and more exciting time for logistics in mankind as today. I think there's a lot of development that happened, and the best thing is how do we put it in the best use for consumers. And I think the solution is these kind of dialogues, these kind of panels, and bilateral and multilateral agreements would really pave the way for us for success to really collaborate together. Thank you. Thank you all. Thank you all.